Es war ein Jubiläum der Extraklasse. Im Sommer 2024 feiert das Chandraröntgenteleskop seinen 25. Geburtstag, und die NASA veröffentlicht 25 der atemberabensten Bilder, die dieses Teleskop jemals aufgenommen hat. Chandra ist definitiv eins der leistungsstarksten Teleskop, das wir Menschen haben, direkt im All platziert. Es erfasst mit seinem runden Teleskop fern Galaxien, kosmisch Nebel und die oberst gewaltige kosmische Explosionen. Last uns hut gemeinsam durch den faszinierenden Roche dieser Bilderwelt reisen und die schauen, was uns Chandra in 25 Jahren Arbeit bestet hat. Es ist wirklich unglaublich. All dies Bilder zeigen uns den Reichtum des Universums in niemals zuvor dagewesener Pracht. Wir beginnen dies farbenfroh Reis durches Universum mit einer der hellsten Galaxien, die wir kennen, Abel 220. Dies ist ein sogenannte ultraluchtkraftige Infrarotgalaxie, und es entstand durch die Kollision zweier Galaxien. Durch den Crash wird ein intensiv Sternbildung ausgelöst. Beide Galaxien nahmen so während ihrer kosmischen Hochzeit immer weiter in Umfang zu. Diese Kollision setzt zudem ein enorm Menge an Gas und die Staub frei. Das Licht der Galaxien blockiert jedoch, und die trotz der erschwerten Sicht konnten die Forscher aber in der Galaxie Abel 220 über 200 riesige Sternhaufen lokalisieren, deren Umgebung durch extremen Bedingungen geprägt ist. Diese Galaxie ist auch eine der starksten Radioquellen am Himmel und gibt Astronomen Einblick in die Entwicklung und das Verhalten von Galaxienkernen bei Kollisionen. Sollen der Schöpfung die Mission des Chandra X-Beam Observatoriums startet im Jahr 1999. Und die sollen der Schöpfung gehorten zu den ersten Bildern. Dies ikonische Struktur im Adlernebel wird erstmals durch das Hubble-Weltraumteleskop bekannt. Die sollen formigen Gebeld bestahen aus Deiten, Colton Gas und die Staubwolken, in denen unglaublich groß Mengen neuer Sterne entstehen. Die sollen verdanken ihr Struktur dem UV-Licht der jungen, heißen Stern. Es wird durch das umgebende Gas verdampft und die Zeit die Lichtemissionen beeindruckend dynamischer Prozess der Sternentstehung. NGC 3532. Der Affine Sternhaufen NGC 3532 wird von Forschern auch Wishbone-Cluster oder Football-Cluster genannt. Liegt etwa 1300 Lichtjahre entfernt im Sternbild Carina. Es handelt sich einen jungen Sternhaufen, der etwa 300 Millionen Jahre alt ist und die hundert von hellen blauen und gelben Sternen enthält. Dieser Cluster ist besonders bei Hobbyastronomen beliebt, der MIT vergleichsweise einfachen Teleskopen und bei freier Sicht sogar MIT bloßem sichtbar ist. NGC 3532 war auch das erste Objekt, das vom Hubble-Weltraumteleskop nach seinem Start im Jahr 1990 fotografiert wird. NGC 6872. Weiter geht es in den Sternbildbereich, wo sich eine der großen bekannten Galaxien befindet, mit einem Durchmesser von über 500.000 Lichtjahren. NGC 6872 hat nicht nur ein stattlich groß, sondern auch ein ungewöhnlich Struktur. Sie ist beeindruckend gebogen, und diese Struktur kommt sehr wahrscheinlich durch die Wechselwirkungen mit der näheren Begleitgalaxie IC 4970 zustande. Die Gravitationskraft, die bei der Annäherung der beiden Galaxien wirken, haben die Spiralarm von NGC 6872 verlängert und versetzt. Angesichts dieser farbenfrohen Bilder kommt immer wieder die Frage auf. Ist das Universum wirklich so bunt? Die Farben kommen offiziell zwar durch den Einsatz von Filtern zustande, doch Farben entstehen auch auf natürlich Weiß. Oft sind es Gas, die unter bestimmten Filtern Farben wie Grün, Gelb oder in diesem Fall ein Luktens Rosa und Pink ausbilden. NGC 1850. Hier haben wir es mit einem bemerkenswerten Kugelsternhaufen in der großen Magellanschen Wolke zu tun. Die Magellansche Wolke ist eine Satellitengalaxie unserer Milchstraße und liegt nur etwa 160.000 Lichtjahre von den äußeren Regionen der Milchstraße entfernt. Ungewöhnlich in dieser Entwicklung ist, dass es ein junge Stern enthält, was für Kugelsternhaufen sehr selten ist. Astronomen vermuten, dass sich der Haufen durch einen enormen Sternenentstehung Soßbruch gebildet hat. Krebsnebel. Der Krebsnebel ist der Überrest einer kosmischen Explosion,
Die von chinesischen Astronomen beobacht Word. Der Nebel im Sternbild stier gelegen, besteht aus einer komplexen Struktur aus Gas und Staub und dent sich bis hut mit etwa 1500 km pro Sekunde aus im Zentrum des Nebels befindet sich der Krebspulsar, ein Neutronenstern, der extrem schnell rotiert und dabei hochenergetisch Strahlung abgibt. Der Krebsnebel ist ein wichtig Quell für Forschung über Pulsar und die Physik von kosmischen Explosionsüberresten. MSH 1552. Auch MSH 1552 ist ein kosmischer Explosionsüberrest. Nur befinden wir uns Diocese mal im Sternbild Norma. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein energiereicher Pulsar mit dem Namen PSR B1509-58. Diocese Objekt ist als eine der starksten Röntgenquellen am Himmel bekannt und wird oft von NASA-Satelliten untersucht. Kosmische Explosionsüberrest und Pulsar sind für Wissenschaftler war Leckerbissen. Abel 2125. Last uns auf dieser fantastischen Reise durch unser Universum weiterreisen. UND's war in Sternbild a significant. Dort befindet sich Abel 2125. In etwa 3 Milliarden Lichtjahr entfernter gigantischer Galaxienhaufen. Enthalten 100 von Galaxien, die sich in einer besonders dichten intergalaktischen Umgebung befinden. Ne Chandra kann hier mit seiner einzigartigen Röntgentechnologie hinterschlüchten uns den Galaxienhaufen in seiner ganzen Pracht sehen. Der Haufen ist ein wichtiger Beobachtungsort für Astrophysiker. Daher zahlreiche Galaxienkollisionen stattfinden und die Galaxienstruktur ständig verändert wird. Virgo-Cluster. Galaxienhaufen gehören zu den beeindruckendsten Gebilden im Universum. In ihnen versammeln sich 100 bis 1000 Galaxien zu einem kosmischen Tanz. Der Virgo-Galaxienhaufen ist der nächstgelegene Großgalaxienhaufen zur Milchstraße und befindet sich im Sternbild Jungfrau. Enthalten etwa 1300 bis 2000 Galaxien und besonders viel heller elliptisch und spiralförmig Galaxien. Der Virgo-Haufen beeinflusst durch seine Gravitationskraft auch die Bewegung von Galaxien in unserer Nachbarschaft und spielt eine wichtige Rolle bei der Erforschung der Massenverteilung im gesamten, bisher bekannten Universum. NGC 3324, auch bekannt als Gabriella's Mistral Cloud, ist ein Emissionsnebel im Sternbild Carina. Der Nebel wird durch stark UV-Strahlung von heißen, jungen Sternen gebildet und beleuchtet auf faszinierend weiß Dyson Ort intensiver Sternenentstehung. Die Struktur erinnert in einer weißen ein menschliches und weiblich Amutens Profil, was ihm auch seinen Namen gab. Der Nebel ist für Astronomen von besonderem Interesse, da Stern in verschiedenen Entwicklungsstadien seit. Schlangenwolke, die Schlangenwolke oder Snake Cloud, liegt im Sternbild Ophiuchus und ist ein Dunkelwolke aus diesem Staub und Gas. Sie blockiert das Licht der dahinterliegenden Stern und hat ein markante Struktur, die an ein Schlange erinnert. In befinden sich zahlreiche junge Protostern, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Dies Dunkelwolke ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Gravitation und Gastik Strukturen zusammenwirken, Sternentstehungsprozess zu initiieren. SN 1987a. Die kosmische Explosion SN 1987a ist die nächst und hellst kosmische Explosion der Neuzeit und wird 1987 in der großen Magellanschen Wolke entdeckt. Mit diesem Ereignis haben Wissenschaftler erstmals eine kosmische Explosion detailliert in allen Stadien beobachtet. Und ihre Entwicklung wird noch tausend Jahre weitergehen. SN 1987a führt außerdem zur Entdeckung von Neutrinos, die bei einer kosmischen Explosion freigesetzt werden. Dies Geisterteilchen kommen quasi überall im Weltall wo und gelten als kosmisch boten. Neutrinos durchdringen beispielsweise spielen dann vermende Materie und werden auch genutzt, die Pyramiden von Gizeh auf ein völlig neue Weise zu durchleuchten. WR124. WR124 ist ein Wolf-Rayet-Stern, dessen Entwicklung ebenfalls von großem Interesse für Astronomen ist. Sternbild Pfeil und etwa 15.000 Lichtjahr von uns entfernt. Dies Stern gehören zu den seltensten und heißesten Sternen im Universum und verlieren durch stark Sternwind schnell en masse.
De Stern ist von einer Gaswolke namens M167 umgeben, die durch die starken Sternwind geformt wird. WR124 ist besonders faszinierend, der sehr wahrscheinlich in einer späteren Phase als Supernova explodieren wird. G21509 ist ein Supernova Überrest im Sternbild Skorpion und leuchtet besonders stark im Röntgenspektrum. Für Chandra war Diocese Objekt ein besonderer Leckerbissen. Und wir freuen uns über neue Details einer weiteren Supernova. Im Zentrum Diocese Überrests fand den Forscher einen Neutronenstern. Der hochenergetische Partikel ascendet und ein Hull aus geladenem Gas besitzt. Das galaktische Zentrum der Milchstraße. Das Zentrum unserer Milchstraße ist etwa 26.000 Lichtjahr von der Erde entfernt und ist ein hochaktiver Bereich. Das eigentliche Zentrum ist ein supermassives schwarzes Loch namens Sagittarius A Star. Dieses schwarze Loch ist in unserem Zentrum im Vergleich zu anderen galaktischen Zentren immer noch ruhig und bestialisch. Sagittarius A Asterisk verspiest kaum Materie und verleiht unserer Galaxie ein angenehm Ruhe und stabil Struktur. Das Studium dieses Zentrums hilft Astronomen, zu verstehen, wie Schwarzlöcher und Galaxienkern funktionieren und miteinander interagieren. HB5 MIT HB5 haben wir einen weiteren farbenfrohen Nebel im Sternbild Adler. Der Nebel ist bekannt für seine Komplexstruktur und seine leuchtenden blauen und grünen Farben. In diesem Fall werden die Farben durch ionisierten Sauerstoff und Stickstoffgas gebildet. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein stirbender Stern, der gerade im Begriff ist, seine äußeren Schichten abzustoßen. Dank der Bilder von HB5 haben wir wohl Informationen über die letzten Entwicklungsstadien von sonnenähnlichen Sternen. NGC 7469. Die Spiralform ist mit Abstand die häufigste Struktur bei Galaxien im Universum. NGC 7469 ist etwa 200 Millionen Lichtjahr entfernt im Sternbild Pegasus ein besonders aktive Spiralgalaxie. Sie ist berühmt für ihr strahlendes Zentrum, das auf Chandras Bildern als pink mit einem gelblichen Kern erscheint. Im Zentrum von NGC 7469 befindet sich ein besonders heller Quasar. Diese supermassereichen schwarzen Löcher sind von viel heißem Gas umgeben, das auf Bildern sehr stark leuchtet. NGC 1365. Hier haben wir ein beeindruckend Balkenspiralgalaxie im Sternbild Fornax, etwa 56 Millionen Lichtjahr entfernt. Diese Galaxie ist berühmt für ihren prominenten Balken, der sich quer durch das Zentrum erstreckt. Dank der Aufnahmen von Chandra konnten Forscher in NGC 1365 zahlreich Orte intensiver Sternentstehung lokalisieren. Im Zentrum beherbergt diese Galaxie ebenfalls ein supermassives schwarzes Loch. Orionnebel. WER Astronomy liebt, kennt mit Sicherheit den Orionnebel, auch bekannt als M42. Dieser von UNSAUS gesehen hellst und bekannteste Missionsnebel liegt etwa 1.344 Lichtjahr entfernt im Sternbild Orion. Der Nebel ist ein riesige Sternentstehungsregion, die zahlreich junge Stern, Protostern und Gaswolken enthält. Für Wissenschaftler ist dieser gigantische Sternkindergarten ein ideales Objekt zur Untersuchung der Prozesse, die zur Bildung neuer Stern und Planetensystem führen. Galaxie. Die Galaxien NGC 4435 und NGC 4388 werden, Augen genannt, weil sie bei Teleskop beobachten wie Augen erscheinen. Das Pärchen befindet sich im Virgo-Galaxienhaufen. Und diese Galaxien sehen beeindruckend Interaktionen. Gas und Staubstrukturen auf einzigartig Weise versuchen sich und regen so die Sternentstehung enormen. NGC 7469. Ein wunderschön Spiralgalaxie. Auch NGC 7469. Dies besonders aktiv, etwa 200 Millionen Lichtjahr entfernt Galaxie strahlt im Sternbild Pegasus. Sie beherbergt ein aktives galaktisches Zentrum, in dem sich ein supermassives schwarzes Loch befindet. Das schwarze Loch sieht Material aus seiner Umgebung, was ein so stark Röntgen und UV-Strahlung erzeugt, das NGC 7469 ein der hellsten Lichtquellen am Nachthimmel ist.
Ein weiteres spannendes Merkmal dieser Galaxie ist der Sternenring das Zentrum der Galaxie Herum. Cassiopeia A. Das ist noch einmal ein leuchtend heller Überrest einer Supernova, die vor etwa 300 Jahren im Sternbild Cassiopeia explodiert. Dieser blaulich skimmend Überrest eines Sterns ist ebenfalls eine der hellsten Radioquellen am Himmel. Bis heute denen sich Trümmer aus heißem Gas bilden, so eins der spannendsten astronomischen Beobachtungsgebiete im Universum. Zum Photonnebel. Es ist schon beeindruckend, wie viel Fantasie sehr Forscher haben, denn immer wieder sehen sie in kosmischen Erscheinungen gewisse Ähnlichkeiten zu bekannten Phänomenen oder auch Persönlichkeiten. Im Fall dieser Struktur dacht Forscher spontanen Weiche zum Fortune. So bekam der Emissionsnobel NGC 6334 den Namen zum Photonnebel. Ist ein der aktivsten Sternentstehungsregionen in unserer eigenen Galaxie. Den Nebel mit einem Amateurteleskop beobachten möchte, sollten Richtung des Sternbilds Skorpion schauen. Die Strahlung der jungen Stern formt während die Wolkenstrukturen ständig, was den Nebel zu einem der beliebtesten Forschungsobjekte macht. Centaurus A. In der Hitparade der starksten Radioquellen im bisher bekannten Universum steht Centaurus A ganz oben, auch als NGC 5128 bekannt. Die Galaxie hat ein auffällig Staubscheib einen aktiven galaktischen Kern, der supermassreiches schwarzes Loch beherbergt. Dieses kosmisch Wunder ist etwa 13 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Centaurus. Max J0035. Bei diesem Bild schaut direkt auf ein Gravitationslinz. Max J0035, auch als Max J0035.425 bekannt, ist ein massereicher Galaxienhaufen, der durch sein Anziehungskraft das Licht von dahinterliegenden Galaxien so stark wird, dass dies wie durch ein Lebendiges vergrößert werden. Dieser Effekt hilft Astronomen, weit entfernt Galaxien im frühen Universum zu untersuchen, da die Gravitationslinsenwirkung die Kraft unserer Teleskop noch einmal extrem verstärkt.